1 கொரிந்தியர் 13வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை படிப்போமாக. Let us read 1 Corinthians chapter 13 verse 13. మొదటి కొరింథీయులకు 13వ అధ్యాయం 13వ వాక్యమును చదివిదము. இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. இவைகளில் அன்பே பெரியது. కాగా విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడును నిలుచును. వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. இந்த வசனத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாக நாம் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். That our God might deal with and speak to us through this verse, let us all strive and pray. ఈ వాక్యముల మూలంగా ప్రభు నేడు మనతో వ్యవహరించి మాట్లాడినట్లుగా పోరాడి ప్రార్థించుదుము. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுடைய நல்ல ஆண்டவர் இன்றைக்கு எங்களோடு இடைபடும்படியாக பேசும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஒவ்வொருடைய இருதய மனது எல்லாவற்றையும் நீ நிரப்பிவிடும். அவர்கள் முற்றிலுமாய் உம்முடையவர்களாய் மாறும்படியாக உம்முடைய வசனம் ஒவ்வொருவரையும் சுத்திகரிக்கட்டும், பரிசுத்தமாக்கட்டும், வசனங்களிலே ஸ்திரப்படுத்தட்டும், உண்மை போல மாற்றட்டும். ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம், கூட இரும். பெரிய சூலமாய் ஜெபங்களும் பிதாவே, ஆமென். பிரியமானவர்களே, நாம் எல்லாரும் நன்றாய் படித்து மனப்பாடமாய் அறிந்திருக்கிற ஒரு வசனத்தை நாம் படித்து கேட்டோம். Beloved ones, just now we heard reading a verse which all of us well know and many of us have by hearted it. ప్రియులారా, మనము మంచిగా ఎరిగినట్టు చదివినటువంటి వాక్యమును మనం ఇప్పుడు చదివినాము. இந்த அதிகாரம் முழுவதும் அன்பை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Throughout this chapter we see everything is written about charity. ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతయు ప్రేమ గురించి రాయబడి ఉన్నది. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் இதை படிக்கும்போது இந்த அதிகாரத்திலிருந்து புதிய புதிய வெளிப்படுத்தல்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Every day and every week as we learn from this chapter, as we read this chapter, we can receive new revelations out of it. ప్రతిదినము ప్రతి వారము ఈ యొక్క అధ్యాయము చదువుచున్నప్పుడు నూతన ప్రకటనలు మనం పొందుకొనవచ్చును. நாம் அன்பிலே குற்றமற்றவர்களும் பிழையற்றவர்களுமாய் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். Our God has called us that we might be holy and blameless before him in love. మనం ప్రేమలో నిర్దోషులను నిష్కపటులై ఉండవలెనని ప్రభు కోరుచున్నారు. அவர் நம்மை நேசித்து நமக்காக அன்பு கூர்ந்தது போல நாம் மற்றவர்களை நேசித்து அன்பு கூற வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். And he desires and says that we also love others even as he hath loved us. ఆయన ప్రేమించి ఇతరులను ప్రేమించినట్లుగా మనం కూడా ఇతరులను ప్రేమించవాలని ఆయన కోరుచున్నారు. அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்று அவர் கூறுகிறார். He says, if I do not have charity, I am nothing. ప్రేమ లేకపోతే నేను వ్యర్థుడని ఇక్కడ సెలవిచ్చున్నారు. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது என்று அவர் கூறுகிறார். He says, charity suffereth long and is kind. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, అది దయ చూపించునని రాయబడి ఉన్నది. அன்புக்கு பொறாமை இல்லை. Charity envieth not. ప్రేమకు మత్సరము లేదు. அன்பு தன்னை புகழாது, இருமாப்பாய் இராது. Charity wanteth not itself, it is not puffed up. ప్రేమ డంబముగా అది ఉప్పొంగదు, అది పొంగదు. அயோக்கியமானதை செய்யாது, தற்பொழிவை நாடாது. It does not behave itself unseemly, it seeketh not her own. అది అమర్యాదగా నడువదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు. சினம் அடையாது, தீங்கு நினையாது. It is not easily provoked, it thinketh no evil. అది త్వరగా కోపపడదు, అపకారమును మనసులో ఉంచుకొనదు. அநியாயத்திலே சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்திலே சந்தோஷப்படும். It rejoiceth not in iniquity, but it rejoiceth in the truth. దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును. சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். It beareth all things, believeth all things, hopeth all things, and endureth all things. అన్నిటికీ తాళకొనును, అన్నిటినీ నమ్మును, అన్నిటినీ నిరీక్షించును, అన్నిటినీ ఓర్చును. அப்படியாய் அன்பை பற்றி இந்த அதிகாரத்திலே அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Likewise, we see so many things written about charity throughout this chapter. అలాగున ప్రేమ గురించి ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతా రాయబడి ఉన్నది. இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இந்த மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. And now abideth faith, hope, and charity, these three. ఇప్పుడు విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడు నిల్చును. இவைகளில் அன்பே பெரியது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written here, but the greatest of these is charity. వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే అని ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. அருமையானவர்களே, இந்த நல்ல அதிகாரத்தில்
நிலைத்திருக்கிற 3 விசேஷமான காரியங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, in this good chapter it is written about 3 important things that abideth. ప్రియులారా, యొక్క మంచి అధ్యాయంలో 3 నిలిచే కార్యములను చదివి ఉన్నాము. விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, இந்த 3 நிலைத்திருக்கிறது. Faith, hope, charity, these 3 abideth. విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ, ఈ 3 నిలిచి ఉన్నవి. வேதத்தை படிக்கும்போது நாம் அதை கவனமாக இடம் கொடுத்து இடம் விட்டு நாம் படிக்க வேண்டும். As we read the word of God, we should pause and give place for the word of God in our lives and read. వేదవాక్యమును చదువుచినప్పుడు మంచిగా నిదానించి మనం చదవలేను. இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, இந்த 3 நிலைத்திருக்கிறது. And now abideth faith, hope, charity, these 3. ఇప్పుడు విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ, ఈ 3 నిలిచి ఉన్నవి. இவைகளில் அன்பே பெரியது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written, but the greatest of these is charity. వీటిలో శ్రేష్టమైనది ప్రేమయే. ஏன் இவைகள் நிலைத்திருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Why is it written here that these abide? ఏమి ఇవి నిలిచినని రాయబడి ఉన్నది? இவைகள் நிலைத்திருப்பதற்கு சோதனைகள் வந்து இவைகளை ஸ்திரப்படுத்தி இருக்கிறது என்று நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். First of all, we need to understand, for these things to abide, now it had already faced trials and it is made firm. వీరి శోధనలో నిలబడుటకు ఇవి వారి మీద నిలిచి ఉన్నవి. விசுவாசத்தை குறித்து முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. First of all, it is said about faith here. మొదటగా విశ్వాస గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుచున్నది. அது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகள் நிச்சயமா இருக்கிறது என்று எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். We read in Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడే వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఇన్నవన్నట్టుకు రుజువునై ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமா இருக்கிறது என்று எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே படிக்கிறோம். Beloved ones, in Hebrews chapter 11 verse 1 we read, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. హెబ్రీయులకు 11వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడే వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఇన్నవటకు రుజువునై ఉన్నదని రాయబడి ఉన్నది. நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி, the evidence of the substance of things hoped for. అదృశ్యమైనవి ఇన్నవన్నట్టుకు రుజువునై ఉన్నది. நம்பிக்கை என்பது பரலோகத்துக்குரியது. Hope is that which is meant for heaven. నిరీక్షణ అనేది పరలోకమునకు సంబంధించినది. விசுவாசம் என்பது இந்த பரத்துக்கு பூமிக்குரியது. And faith is that which is pertaining to the earth. విశ్వాసం అనేది ఈ యొక్క భూ సంబంధమైనది. நாம் விசுவாசத்தினால நடக்கிறோம். And we walk by faith. మన విశ్వాసం ద్వారా నడుచున్నది. விசுவாசத்தினால நாம் சாப்பிடுகிறோம். We eat by faith. విశ్వాసం ద్వారా మనం భుజించున్నాము. விசுவாசத்தினால நாம் குடிக்கிறோம். We drink by faith. విశ్వాసం ద్వారా మనం త్రాగుచున్నాము. நாம் விசுவாசத்தினால் கட்டுகிறோம். We build up by faith. విశ్వాసం ద్వారా మనం కట్టబడుచున్నాము. நாம் விசுவாசத்தினால் ஒன்றை நாட்டுகிறோம். We also plant something by faith. విశ్వాసం ద్వారా కొన్ని మొక్కలు మనం నాటుచున్నాము. மழை பெய்யும், The rain comes, వర్షం కురిను, பூமி குளிர்ச்சி அடையும், the earth will be cool, ఈ యొక్క భూమి చల్లబరచును, இந்த விருட்சம் நன்றாய் ஓங்கி வளரும், this tree then grows flourishing, ఈ యొక్క వృక్షం ఫలవంతంగా పెరుగును. இது நல்ல பலனை எனக்கு கொடுக்கும் என்று விசுவாசித்து ஒன்றை செய்கிறோம். and we do something believing that it will bring forth a good fruit. ఇది మంచి ఫలములు ఇచ్చినని విశ్వాసంతో మనం దీన్ని చేయుచున్నాము. நம்பப்படுகிறவைகளுடைய உறுதி, It is the substance of things hoped for. నిరీక్షింపబడే వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము. பரலோகத்தை நாம் சென்று பார்க்கவில்லை, ஆனால் அதை நம்புகிறோம். We have not gone and seen heaven, but still we hope upon it. పరలోకంకు వెళ్ళి మనం చూడలేదు, కానీ ఆ నిరీక్షణ మనకున్నది. தூதர்களை பிடித்து இழுத்து தம்பி வா அப்படி சொல்லி நாம் அப்படியா பழகவில்லை, ஆனால் அதை நம்புகிறோம். We are not habituated or trained up with the angels calling him by name and all the other things, but still we hope upon it. దూతలు వచ్చి పేరు పెట్టి సహోదరా రమ్ము అని పిలిచిన కానీ దాన్ని చూడలేదు, కానీ నిరీక్షించున్నాము. தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறோம். We believe that there are the angels. దూతలు ఉన్నారని మనం విశ్వసించున్నాము. வரப்போகிற ஒரு ராஜ்யத்தை நாம் நம்புகிறோம்.
We believe a kingdom that is to come. ఒక రాజ్యం ఉన్నదని మనం నమ్ముచున్నాము. கைகளால கட்டி உண்டாக்கப்படாத ஒரு ராஜ்யம் என்று ஒரு வீடு என்று அதை நம்புகிறோம். We believe that it is a house that is not made with hands. అది మనుషుల చేత చేయబడినటువంటి రాజ్యం అని మనం నమ్ముచున్నాము. வரப்போகிற உயிர்த்தெழுதலை நாம் நம்புகிறோம். We believe on the resurrection that we are going to attain. మనం పునరుత్థానం చెంది ఆయన ఎద్దుకు వెళుదామని దాన్ని నమ్ముచున్నాము. நாம் வரப்போகிற மகிமையை நான் நம்புகிறோம். We believe on the glory that we are going to receive. మనం పొందుకునబోచున్న ఆ మహిమను నమ్ముచున్నాము. இதோ ஜாதிகளுடைய மகிமையை புரண்டு ஓடுகிற ஆற்றை போல அவர்களிடமாய் நான் பாய பண்ணுகிறேன். Behold, I will make the glory of the Gentiles to flow toward her as the overflowing stream. జాతుల యొక్క మహిమను వీధుల్లో ప్రవహింపజేయు నది వలె నేను చేయుదును. இது எல்லாம் பிரியமானவர்களே விசுவாசத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Beloved ones, we should know that these are all the various aspects of faith. ప్రియులారా, విశ్వాసం యొక్క ఒక భాగమని మనం దీన్ని నమ్మవలెను. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளுடைய உறுதி. Faith is the substance of things hoped for. విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడే వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమైనది. ஒரு விஷயத்துல உறுதியா இருக்கிற மனுஷன் தள்ளாடவே மாட்டான். A man who is firm or sure on a particular matter will not be unstable. He will not waver. ఒక వ్యక్తి ఒక కార్యములో అతడు దృఢంగా ఉన్న ఎడల అతన్ని కదిలించలేము. ஒரு பிள்ளை தான் அந்த பரீட்சை எழுதிவிட்டு உண்மையாக அதுக்கு நல்ல அந்த ஒரு திட உண்டு சொன்னார். அது பாஸ் என்னுடைய பரீட்சை எனக்கு நிறைய நான் பாஸ் ஆகிறதுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லவே சொல்லார். A child who has written her examination properly with a show of faith, then after that it will never come and say, Pastor, pray for me so that I may pass the examination. ఒక బిడ్డ పరీక్షలు రాయించినప్పుడు మంచి విశ్వాసంతో స్థిరంగా రాసి ఉన్నట్లయితే పాస్టర్ గారు నా కొరకు ప్రార్థించండి చెప్పదు. படித்த அந்த நோட்புக்கை வந்து குளத்திலே போட்டு விட்டு போய் விடுவார்கள். They will just throw. இனி எனக்கு இந்த தொந்தரவே இருக்க கூடாது என்று சொல்லி போட்டு விட்டு போய் விடுவார். They just throw off their notebook saying, oh Satan, just go away from me, I don't want your trouble anymore. చదివినటువంటి ఆ యొక్క నోటు పుస్తకం పో సాతానా, ఇక నీ మీద నాకు కలవరం లేదని చెప్పి ఆ కొల్లంలో పారవేసి వెళ్ళిపోదురు. காணப்படாதவைகளுடைய நிச்சயம். It is the substance of the things hoped, the evidence of things not seen. అదృశ్యమైనవి ఇన్నవనట్టుకు రుజువునయ్యున్నది. ஒன்று நம்பப்படுகிறவர்களுடைய உறுதி. One, it is the substance of things hoped for. ఒకటి నిరీక్షింపబడే వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము. విశ్వాసத்தினால పరలోకத்துல நடக்கலாம். By faith we walk in heaven. విశ్వాసం ద్వారా పరలోకంలో నడవచ్చును. விசுவாசத்தினால ஒன்றை பேசி அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம். By faith we can speak of something and even receive it. విశ్వాసం ద్వారా ఏదో మాట్లాడి పొందుకునవచ్చును. கர்த்தர் சொன்ன அவனுக்கு நல்ல விசுவாசம் உள்ளனா இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து நீ சமுத்திரத்திலே தள்ளப்படுவாயாக என்று சொன்னால் அப்படியே கேட்கும். The Lord said, if you have a good faith in you, then if you ask the mountains, be thou removed and go into the sea, it will obey you. నీలో ఆవగింజంత విశ్వాసముని ఎడల ఈ యొక్క పర్వతమును నీవు పెళ్ళగించి ఆ సముద్రంలో పడమని చెప్పిన అలాగనే జరుగును. நல்ல பச்சையான மரம் கனியில சபித்தார், உடனேயே பட்டு போயிட்டு. It was a good green tree, but there was no fruit in it. Jesus cursed it and immediately it went dry. ఆకుపచ్చగా ఫలవంతమైన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెట్టును చూసి శపించినప్పుడు అలాగనే అది ఎండిపోయిను. அது எப்படி அது வேறுபட்டது, எப்படி அது அடிமரம் பட்டது, எப்படி இலைகள் எல்லாம் கரிந்து போயிட்டா அவனை பேசக்கூடாது. பட்டு போயிட்டு பட்டுவேன்னு சொன்னா பட்டு போய்விட்டது. Now we should not talk as to and ask questions as to how did its root, its stem and all go dry, but when the Lord cursed it, it became dry immediately. ఈ వేళ్ళు ఆకులు కొమ్మలు ఇవన్నీ ఎలాగనే ఎండిపోయినా ప్రశ్నించకూడదు కానీ అది ఎండిపోమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించకనేది అలాగనే జరిగిను. இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இந்த மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. Now abideth faith, hope and charity. ఇప్పుడు విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడు నిలిచును. விசுவாசத்துல ரெண்டு பகுதி உண்டு. There are two aspects in faith. విశ్వాసంలో రెండు భాగములు ఉన్నవి. ஒன்று ஒரே விசுவாசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அது ஒரே ஒரு உபதேசத்தை காட்டுகிறது. One, it is spoken of one faith which signifies one doctrine. ఒకటి ఒకే విశ్వాసమును చెప్పుచున్నారు, అది ఒకే ఉపదేశమైనది. நம்முடைய வேத புத்தகத்திலே ஒவ்வொரு வசனம் எழுதப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Each and every word in our holy Bible is written only with a particular purpose and a reason. మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క పదము ఒక్కొక్క కారణంతోనే రాయబడి ఉంది. దానిలో ఒక్కొక్క ఉద్దేశం ఉన్నది. ஒரே உபதேசம், அதை யாரும் மாற்றக்கூடாது. There is just one doctrine and nobody should change it. ఒకే ఉపదేశము, దాన్ని ఎవరునూ మార్చకూడదు. நாம் பிரசங்கம் பண்ணின இந்த சுவிசேஷத்தை அல்லாமல்
வேறொரு சுவிசேஷத்தை நானாவது வானத்திலிருந்து வந்த ஒரு தூதனாவது பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன். If me or an angel from heaven would preach any other doctrine unto you other than that which is preached unto you, let him be accursed. నేను ప్రసంగించినది తప్ప వేరేది ఎవరైనా ప్రసంగించిన ఎడల ఆ యొక్క దూతలైనను ఎవరైనా అది శపించబడును. தூதன் கூட வந்து அதை பிரசங்கம் இன்னொரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண அவனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. Even an angel does not have a right so that he may preach another doctrine to you. దూత వచ్చి వేరే ప్రసంగం పడినా అది కూడా అది నెరవేర్చబడదు. ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, Just one hope. ఒకే నిరీక్షణ. ஊழியக்காரர்களுக்கு சியோன், For servants of God it is Zion. దైవ సేవకులకు అది సియోను. சபைக்கு புதிய எருசலேம். For the church it is New Jerusalem. సంఘమునకు నూతన యెరూషలేము. இது இரண்டும் ஒன்றாயிருக்கிறது. Both these are one and the same. ఈ రెండు ఒకటిగా ఉన్నవి. சென்னை பட்டணத்திலே அந்த ஜார்ஜ் கோட்டை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி. As you have Fort St. George in Chennai city, it is like that. చెన్నై పట్టణంలో యొక్క జార్జ్ కోట ఎలాగున్నదో అలాగునే. ஆளுகை அதிகாரங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து புறப்படுகிறது. All right and authority proceeds from that place. ఏలుబడి అధికారం హక్కు అన్ని అక్కడి నుంచే బయలుదేరుచున్నవి. இந்தியாவிலே டெல்லி அந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங் இருக்கிறது பில்டிங் போலவும் அந்த பட்டணத்தை போலவும். As we find a parliament building in Delhi, so is it. ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పార్లమెంటు భవనములే ఆ యొక్క పట్టణములే ఉండును. ஆளுகை அதிகாரங்கள் எல்லாம் அங்கே இருந்து புறப்படுகிறது. All ruling and dominion proceeds from that place. ఏలుబడి అధికారము అన్ని ఆ స్థలం నుంచే బయలుదేరును. ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, Just one hope. ఒకే నిరీక్షణ. வேறு நமக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. We do not have any other hope. మనకి ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు. பிரியமானவர்களே, எனவே இவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும். Therefore, beloved ones, we should desire to receive it. అందువలన ప్రియమైన వారలారా వీటిని వాంఛించి మనం పొందుకునవలెను. நாம் வேதத்தில் இவைகளை குறித்து மிகவும் ஆழமாக சத்தியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். We can see the deeper truths are written about this in the word of God. వీటి గురించి లోతైన వాక్యములను ఈ యొక్క వేద గ్రంథంలో రాసినట్లుగా చూడవచ్చును. ஏசாயா 34வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலிருந்து படிங்க. As we see in Isaiah chapter 34 from verse 12 onwards. యెషయా గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం నుండి, ராஜ்யபாரம் பண்ண அதன் மேன்மக்களை அழைத்தால் அங்கே அவர்களில் ஒருவரும் இரார்கள். அதன் பிரபுக்கள் அனைவரும் இல்லாமற் போவார்கள். அதன் அரண்மனைகளில் முட்செடிகளும் அதன் கோட்டைகளில் காஞ்சொரிகளும் முட்பூண்டுகளும் முளைக்கும். அது வலு சர்ப்பங்களின் தாபரமும் கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். இனி வரப்போகிற காலத்தில் இந்த தேசத்தை ஆளுகை செய்யும்படி வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுவார். The Lord will call unto the people saying, come and rule the kingdom in the time to come. రాబో కాలంలో ఈ యొక్క రాజ్యంలో పరిపాలించుకు రమ్మని జనులు పిలుచున్నారు. யாருக்கு வேண்டும் அமெரிக்கா, யாருக்கு வேண்டும் ஆப்பிரிக்கா, யாருக்கு ஆஸ்திரேலியா வேண்டும், வாருங்க. லண்டன் யாருக்கு வேண்டும், வந்து ஆளுகை செய்யுங்கள் என்று கூப்பிடுவார். He will call upon the nobles saying, who is it who needs America, who is it who needs Australia, who is it who wants to rule over other countries, and he will call them like that and ask them to reign. ఎవరికి అమెరికా కావాలన్నా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, లండన్ ఎవరికి కావాలన్నా ఏలుబడి చేదురు రండిని పిలుచున్నారు. எண்ணெய் பட்டணங்கள், எண்ணெய் கிணறுகள் யாருக்கு வேண்டும், எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், வாருங்கள் என்று கூப்பிடுவார். Who is it who need the oil wells and the cities in it, come and take it up. పట్టణంలో లెక్కించిన ఎవరికి ఏది కావాలన్నా తీసుకునండి. படிங்க அந்த வசனத்தை. ராஜ்யபாரம் பண்ண அதன் மேன்மக்களை அழைத்தால், ராஜ்யபாரம் பண்ண அதன் மேன்மக்களை அழைத்தால், ராஜ்யபாரம் பண்ற மேன்மக்கள் யாரு? எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள், மந்திரிகள். It is said they call the nobles thereof to the kingdom. Who are the nobles? They are the MPs, MLAs and other ministers. రాజ్యము ప్రకటించడానికి వారి ప్రధానులు అనగా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలు దానికి ప్రధానులై ఉన్నారు. அழைத்தால் அங்கே அவர்களில் ஒருவரும் இரார்கள். அதன் பிரபுக்கள் அனைவரும் இல்லாமற் போவார்கள். ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க, இல்லாமலே போய்விடுவார்கள். But none shall be there. That means they will be nothing. అక్కడ ఎవరు లేకపోదురు, దాని అధిపతులందరూ గతమైపోయేది. இதை எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் இருந்து விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you in this world believe this? దీన్ని ఎంతమంది ఈ లోకంలో నుంచే విశ్వసించున్నారు? ஒரு காலம் வரப்போகிறது, நாம் தான் இதை ராஜ்யபாரம் பண்ண வேண்டும். There is a time to come in which we are going to rule over this land. ఒక సమయం రావచ్చున్నది, నేనే దీన్ని ఏలుబడి చేయుదును. 1000 வருஷம் இந்த உலகத்தை ஆளுவதற்கு ஒருத்தனை இருக்க மாட்டாங்க.
There will be none others in this world to reign over the world in the millennium. వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ఈ యొక్క లోకంలో ఎవరునూ ఉండరు. அவர்கள் அனைவரும் இல்லாமல் போவார்கள். And none shall be there. వారిలో అనేకులు లేకపోదురు. ஒரு சரியான சுத்திகரிப்பை இந்த உலகத்திலே அனுப்பிவிட்டு தான் 1000 வருட அரசாட்சி இந்த உலகத்திலே நடைபெறும். The millennial reign will be established upon this world only after a proper sanctification is being done. ఒక సరైన శుద్ధీకరణ పంపిన తర్వాతే ఈ యొక్క లోకంలో వెయ్యేండ్ల పరిపాలన జరుగును. அதன் அரண்மனைகளில் படிங்க. அதன் அரண்மனைகளில் முட்செடிகளும் அதன் கோட்டைகளில் காஞ்சொரிகளும் முட்பூண்டுகளும் முளைக்கும். அதன் அரண்மனைகளில் இந்த ஒயிட் பேலஸ், white building of America. We see here about the palaces. It signifies the White House that is found in America. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వైట్ హౌస్ వలె அது அரண்மனைகளில், in her palaces. దాని యొక్క నగరులు. இங்கு இருக்கிற அரண்மனைகள் யாது? What are the palaces that are found here? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నగరులు ఎవరివి? ரிப்பன் பில்டிங். The Ripon building. ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் என்று சொல்லுவார்கள். Ripon building. రిపన్ బిల్డింగ్. காரன் வாலிஸ் பில்டிங். The Cornwallis building. కార్నల్ వాలిస్ బిల్డింగ్. அதன் அரண்மனைகள் And its palaces. దాని యొక్క నగరులు. சென்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட். The Fort St. George. సెయింట్ జార్జ్ కోట. பிரியமானவர்களே, இப்படி இது இனி நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Beloved ones, like that you can take things as your own. ప్రియులారా, అలాగనే మీరు సొంతంగా తీసుకునండి. தாலுகா அலுவலகங்கள், The office buildings of Taluk. తాలూకాలు, ఆఫీస్ బిల్డింగ్లు. கலெக்டருடைய அரண்மனை, The collector offices. కలెక్టర్ యొక్క భవనములు. இவைகள் எல்லாம் முச்செடிகளும் முட்பூண்டுகளும் முளைக்கும். We see thorns and briars shall come up in it. ఇవన్నీ ముళ్ళ చెట్లు, దురదగొండ్ల చెట్లు ఉన్నవి. இந்த வேதம் அப்படி சொல்லும்போது நாம் இன்னொன்றே சொல்ல முடியாது. When the word of God says it is so, we cannot call it for another thing. వేద గ్రంథం ఇలాగనే చెప్పుచినప్పుడు మనం వేరేది చెప్పలేము. ஒரு வசனம் கூட படிங்க, அங்க அதுக்கு நம்ம போக நேரம் இல்லை. படிங்க, அதை தொடர்ந்து அது அரண்மனைகளில், அதன் அரண்மனைகளில் முட்செடிகளும் அதன் கோட்டைகளில் காஞ்சொரிகளும் முட்பூண்டுகளும் முளைக்கும். அது வலு சர்ப்பங்களின் தாவரமும் கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். அது வலு சர்ப்பங்களின் தாவரங்கள். அதுல ஆண்டவர் அதுல ஒண்ணும் செய்ய போறதில்லை. It shall be an habitation of dragons. Even the Lord cannot do anything in it. దానిలో అడవి కుక్కలకు నివాసంగా ఉన్న ప్రభు దాన్ని ఏమీ அது చేయలేడు. வலு சர்ப்பங்களின் தாவரமாக மாறிவிடும். It shall become the habitation of dragons. అదే సర్పములకు అది నివాస స్థలముగా ఉంటుంది. எவ்வளவு அக்கிரமம், எவ்வளவு லஞ்சம், ஏழைகளை இப்படி செய்தார்களே, எல்லா பாம்புகளையும் அதற்குள்ளே போய் வாசம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுவார். He was so much of iniquity that they have committed, so much of injustice, so much of bribe and scam. He will ask them all to stay in it. దుర్మార్గత చేయవారు, లంచగొండి తినవారు, వీళ్ళందరూ పాముల వలె దానిలో నివాసం చేయుదురు. இவைகள் எல்லாம் அந்த வலுசர்ப்பங்கள், கோட்டான் குஞ்சுகள் எல்லாம் சாத்தான் குட்டிகள் எல்லாம் அங்கே போய் வாசம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுவார். All these dragons and the owls are the little ones of Satan, and he will ask them go and dwell in it. ఈ యొక్క సర్పములని సాతాను వలె అక్కడ నివాసం చేయడని చెప్పుదురు. 110వ సంగీతం 6వ వచనத்தை படி. Let us turn to Psalm 110 verse 6. 110వ కీర్తన 6వ వాక్యం. அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயம் தீர்ப்பார், எல்லா இடங்களையும் பிரேதங்களால் நிரப்புவார். விஸ்தாரமான தேசத்தின் மேல் தலைவர்களாய் இருக்கிறவர்களை நொறுக்கி போடுவார். விசாலமான தேசங்களின் மேல் தலைவர்களாக இருக்கிறவர்களை நொறுக்கி போடுவார். He shall wound the heads over many countries. విశాల దేశం మీద ప్రధాన్ని ఆయన నలగొట్టును. விசாலமான தேசத்திலே ஒரு தேசம்தான் இந்தியா. One of the many countries is India. విశాలమైన దేశంలో ఒకటి భారతదేశమైనది. ஆமா, விசாலமான தேசம். பெரிய தேசங்கள்ல 6 பெரிய நாடுகளில் இந்தியா ஒரு நாடு. One of the large countries, one of the 6 large countries is India. 6 విశాల దేశంలో ఒక విశాల దేశం భారతదేశం. பிரியமானவர்களே, எனவே அவர்களை நொறுக்கி போடுவார். It is said here, he shall wound them. వారిని నలగొట్టుదురు. 3 காரியங்கள் நிலையானது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். But the Lord says there are 3 things which abideth forever. 3 కార్యములు ఎల్లప్పుడూ నిలిచినని ప్రభు సెలవిచ్చున్నారు. இப்பொழுதோ விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, இந்த 3 நிலைத்திருக்கிறது. And now abideth faith, hope and charity, these 3. ఇప్పుడు విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ, ఈ 3 నిలిచును. ஏன் அவைகள் நிலைத்திருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Why is it written that these 3 abide? ఏమి అవి నిలిచినని రాయబడి ఉన్నది? பிரியமானவர்களே, இவைகள் எல்லாம் சோதிக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டு
நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. Beloved ones, because these are all the things that are being tried and made fast. ప్రియులారా, ఇవన్నీ శోధింపబడి ఇవి నిలిచి ఉన్నవి. நாம் இந்த சோதனைகளில் நிற்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? What should we do if we have to stand fast in our trials? మనం ఈ శోధనలో నిలబడాలంటే మనం ఏమి చేయవలెను? எஸ்ரா 6வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை படிங்க. As we see in book of Ezra chapter 6 verse 3. ఎజ్రా 6వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం. ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்தில் கோரேஸ் ராஜா எருசலேமில் இருந்த தேவாலயத்தை குறித்து பிறப்பித்த உத்தரவு என்னவென்றால், தேவாலயமானது பலி செலுத்தப்பட்ட வந்த ஸ்தானத்திலே கட்டப்பட கடவது. அதன் அஸ்திபாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக. அது 60 முழ உயரமும் 60 முழ அகலமுமாய் இருக்க வேண்டும். முதலாவது பலிபீடமானது பலி செலுத்தப்பட்டு வந்த அந்த ஸ்தானத்திலே அதை கட்டப்பட கடவதாக. First of all, the sacrifices, the altar should be built in the place where the sacrifices were formerly offered. మొదటిగా బలిలో అర్పింపదగిన స్థలముగా బలిపీఠము కట్టించబడవలెను. அது வேற எங்கும் கட்டக்கூடாது. It should not be built anywhere else. అది వేరే ఏ స్థలంలోనూ కట్టబడకూడదు. பலி செலுத்தப்பட்டு வந்த இடம் என்று சொல்லுகிறது நாம் ஒப்பு கொடுக்கிற அந்த அளவை அது வெளிப்படுத்துகிறது. When it is said here, the place where they offered sacrifices, it means the measure or the level to which we yield ourselves. బలిలో అర్పింపదగిన స్థలము అని చెప్పినప్పుడు మనల్ని సమర్పించుకునే ఆ యొక్క స్థలం అయినది. 100% நான் ஒப்பு கொடுத்து வந்த அந்த 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 இடத்தை அந்த காலத்தை அது காட்டுகிறது. It signifies that time in which we had yielded ourselves, surrendered ourselves to the Lord 100%. ప్రభువుకి 100% మనం సమర్పించుకునే ఆ యొక్క సమయంను చూపించినది. இந்த ஆட்டு தொட்டிகளில் எல்லாம் ஆட இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் செய்வதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், பார்த்திருப்பீர்கள். You can see as to how people slaughter these goats. ఈ యొక్క ఆవులను గొర్రెలు మేకలను మేపే వాళ్ళందరూ మీరు చూడవచ్చును. ஒரு ஆடை அங்க கொண்டு வந்து 2 ஆடை கொண்டு வருவார், 2 ஆடுகளை கொண்டு வருவார்கள். They would bring 2 goats to the place. 2 మేకలను ఆ స్థలముకు తీసుకొని వస్తారు. ஒரு ஆட்டை அங்க ஏதாவது ஒரு தூண்ல பிடிச்சு கட்டி போடுவார்கள். And one will be bound up to some pillar there. ఒక మేకను ఒక స్తంభమునకు కట్టి వేతురు. அது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே இன்னொரு ஆடை வெட்டி தோலை உரித்து அதிலே தொங்க விட்டு துண்டு துண்டா போட்டு நிறுத்து கொடுத்து விடுவார்கள். We can see that as the sheep or goat keeps looking, the other one will be killed before it. Its skin will be flayed, cut in pieces and given to others. ఆ యొక్క మేక చూస్తూ ఉన్నప్పుడే మరొక మేకను చంపి దాని తోలు తీసి దాన్ని కట్టివేసి ముక్కలు ముక్కలుగా కోయిదురు. அதை எப்படி கொண்டு வரான் என்று இந்த நின்று உயிரோடு இருக்கிற ஆடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. And this live goat will keep on seeing as to how the other one is being slain. దాన్ని ఎలాగనే చేయించినారని సజీవంగా ఉన్నటువంటి యొక్క మేక దాన్ని చూస్తూ ఉండును. அதன் கழுத்தை எப்படி வெட்டுகிறான் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. It will keep looking as to how its neck is being cut. దాని యొక్క తలని ఎలాగన నరుకుచున్నారని చూచూ ఉండును. அது எப்படி தோலை உரித்து வயிறை எப்படி கீறுகிறான் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. It will just keep watching as to how its skin is being flayed and its stomach is being cut open. దాని తోలు తీసి దాని కడుపుని ఎలాగన చింపుచున్నారో అది చూచును. அதை துண்டு துண்டா வெட்டி நிறுத்த அப்படி போடுறதெல்லாம் இது பார்த்து கொண்டு இருந்தும் தன்னை அந்த பலிபீடத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறது. Looking at all those things that happened to the other goat as to how it is being cut in pieces and sold to other people, it yields itself as a sacrifice upon the altar. దాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఇతరులకి దాన్ని ఇచ్చిన ఈ యొక్క సజీవంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మేక దాన్ని చూస్తూనే ఆ యొక్క బలిపీఠంకు 100% సమర్పించుకుంటాడు. அது தயங்குவது கிடையாது. It does not hesitate even a little. అది దాని కొంచెం కూడా అది కదిలించబడకూడదు. இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அது ஒப்பு கொடுக்கிறது. It just surrenders itself saying, it is for this cause I came into this world. ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చినానని అది చెప్పవలెను. 118வது சங்கீதம் 27வது வசனத்தை படிங்க. Let us read Psalm 118 verse 27. 118వ కీర్తన 27వ వాక్యం. கர்த்தர் நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாய். 118வது சங்கீதம் 27வது வசனம். கர்த்தர் நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். பண்டிகை பலியை கொண்டு போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள். பண்டிகை பலியை கொண்டு போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் இறுக கட்டுங்கள். Bind the sacrifice with cords even under the horns of the altar. ఉత్సవ బలిపశువును త్రాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి. இங்கு ஒரு நல்ல பலியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written about a good sacrifice. ఇక్కడ ఒక మంచి బలి గురించి రాయబడి ఉన్నది. பண்டிகை பலியை கொண்டு போய்
பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் இறுக கட்டுங்கள். It is written here, bind the sacrifice with cords even unto the horns of the altar. ఉత్సవ బలి పశువును త్రాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి. பிரியமானவர்களே, இந்த அந்த கொம்புகள் பலிபீடத்து கொம்புகள் என்று சொல்லுகிறது வல்லமையை காட்டுகிறது. Beloved ones, the horns of this altar signifies power. ప్రియులారా, బలిపీఠపు కొమ్ములని చెప్పినప్పుడు శక్తిని చూపించినది. அது பலிபீடத்து கொம்புகள் என்று பன்மையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written here in plural, it is a horns. బలిపీఠపు కొమ్ములు అని బహువచనంలో రాయబడి ఉన్నది. ஒரு பலிபீடம் இவ்வளவு 6 அடி நீளமுள்ள ஒரு மிருகத்தை பலி செலுத்த வேண்டுமானால் அந்த பலிபீடம் குறைந்தபட்சம் 6 அடி இருக்க வேண்டும். 6 அடி 7 அடி இருக்க வேண்டும். Supposing that we have to sacrifice an object of sacrifice which measures 6 feet, the altar should measure at least the same. ఈ యొక్క బలి పశువు 6 అడుగులు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క బలిపీఠం కూడా 6 అడుగులు లేక 7 అడుగులు కట్టవలెను. அந்த 4 மூலைகளிலும் குறைந்தபட்சம் அந்த பலிபீடம் இந்த அளவு இருக்க வேண்டும். And all the 4 corners, the altar should be at least this much. ఆ యొక్క 4 మూలలు ఇంత క్రమంగా ఉండవలెను. 4 மூலைகளிலும் 4 கொம்புகள் இருக்கிறது. And there are 4 horns in the 4 corners of it. 4 మూలలు 4 కొమ్ములు ఉన్నవి. அந்த பண்டிகை பலி சாதாரண ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Consider that sacrifice is just an ordinary goat. ఆ ఉత్సవ బలి పశువు సాధారణమైన ఒక మేక అనుకున్నది. இந்த பலிபீடத்தின் கொம்புகள்ல கட்டணும்னா ஒரே ஆட்டுக்குட்டியை 4 இவ்வளவு நீளம் உள்ள அகலம் உள்ள ஒரு இடத்துல 4 மூலைகளிலும் இருக்கிற அந்த கொம்புகள்ல கட்ட முடியுமா? It is if it has to be the kid of the goats which has to be offered as a sacrifice, just consider, will you be able to tie it to the horns of the altar? ఈ యొక్క మేకను ఆ యొక్క బలిపీఠం ఉన్న 4 కొమ్ములకు సమానంగా కట్టగలమా? இது ஒரு பண்டிகை பலி. This is a sacrifice of feast. ఇదొక ఉత్సవ బలి. இப்படி கூடி வருகிறது ஒரு பண்டிகை, ஓய்வு நாள் பண்டிகை. We gathering together like this, it's itself a feast, the feast of the Sabbath. ఇలాగన కూడి ఉండుట ఒక విశ్రాంతి పండుగ అయినది. இந்த ஓய்வு நாள் பண்டிகைக்காக அது கொண்டு வரப்படுகிறது. And this sacrifice is being bought for this feast. ఇలాగన విశ్రాంతి పండుగకు దాన్ని తీసుకుని వచ్చినారు. 8:55க்கு கூட்டம் தொடங்குமே, ஆனால் 8:30க்குள்ள இத பெட்டி பீஸ் போட்டு ஆளுக்கு ஒரு பீஸ் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1000 பீஸ். If suppose the worship starts at 8:45, then by 8:30 itself all the pieces of the goats are being laid up. 8:45 ఈ యొక్క కూటం ప్రారంభించ అనుకుంటే 8:30 గంటలకంతా ఈ యొక్క దీన్ని నరికి దీన్ని భాగములు చేసి ముక్కలుగా చేసి పెట్టుట. தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிற சாக கொடுக்கிற ஒரு பலியை இது காட்டுகிறது. This signifies a sacrifice in which we offer ourselves to the people that we might die. ఇది జనులకు యాగంగా అర్పించుటకు అది చనిపోవుట. இந்த ஜனங்களே ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு துண்டு கிடைக்க போகுதுன்னு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. And these people are coming and seated here with a great joy that they will also receive one piece of it. ఈ యొక్క జనులందరూ గొప్ప సంతోషంతో నాకు ఒక ముక్క దొరుకుతుందని కూర్చుందరు. பண்டிகை பலியை கொண்டு வந்து பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் இறுக கட்டுங்கள். Bind the sacrifice with cords even unto the horns of the altar. ఉత్సవ బలిపశువును త్రాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి. கயிறுகள் என்று பன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here the word cord is again written in plural as cords. త్రాళ్లతో అని బహువచనంలో చెప్పబడుచున్నది. இந்த கயிறுகள் என்பது பிரதிஷ்டைகளை காட்டுகிறது. This cord signifies consecrations. ఈ యొక్క త్రాళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు ప్రతిష్టలను చూపించినది. சிம்சோனை 7 புது அகனினால் கயிறுகளினால் கட்டினார்கள். They bound up Samson with 7 green bits. సంసోను 7 నిర్వంజ చెవులతో మంచి క్రొత్త తాళ్లతో బంధింపబడిను. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், இதற்காகவே பாதகன் போல நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Saint Paul says, it is for this cause I am bound up as a prisoner. ఇందు నిమిత్తమే నేను జైలు కార్యాల వల్లే నేను కట్టబడుతున్నానని చెప్పాను. பிரியமானவர்களே, பிரதிஷ்டையினால இது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, the sacrifice is being bound by consecration. ఇది ప్రతిష్ఠ ద్వారా కట్టబడుట. 7 பிரதிஷ்டைகள் 7 கயிறுகளினால் இது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. 7 green bits means 7 consecrations and it is bound by it. 7 త్రాళ్ళనప్పుడు 7 ప్రతిష్టలను చూపించినది. தாய் தகப்பன், Father and mother, తల్లిదండ్రులు, சகோதரன் சகோதரி, brother and sister, సహోదరి సహోదరులు, மனைவி பிள்ளை, wife and children, భార్య పిల్లలు, நிலம் வீடு, their own caste and their house, భూమి ఇల్లు,
ஜீவனை வெறுக்க வேண்டும், and their own life. ప్రాణమును ద్వేషించవలెను. உண்டானவைகளை வெறுக்க வேண்டும், They have to hate all these and even that which they have. ఉన్న వాటినన్నిటిని சிலுவையை ద్వేషించవలెను. சுமந்து கொண்டு அவரை பின்பற்ற வேண்டும். And taking up the cross, they should follow him. సిలువను మోసుకుంటూ ఆయన వెంబడించవలెను. ஒரு பக்கத்திலே வரும்போது இதை ரெண்டாக படிக்கிறோம். To say in one hand, we read of this as two parts. ఒకవైపు దీన్ని రెండు భాగములుగా చేసి మాట్లాడవచ్చు. பிரியமானவர்களே, ஜீவனை வெறுத்து ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். We have to hate our own life and serve the Lord. ప్రాణమును ద్వేషించి దేవునికి సేవ చేయుట. இது எங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறது? Where is it been bound? అది ఎక్కడ కట్టబడి ఉన్నది? 4 கொம்புகளிலும் இது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. It is bound to the 4 horns of the altar. అది 4 కొమ్ములకు బలిపీఠం మీద కట్టబడి ఉన్నది. கொம்பு செல்லுகிறது தேவ வல்லமையை காட்டுகிறது. Horn signifies the power of God. కొమ్ము దేవుని యొక్క శక్తిని చూపించినది. அன்பிலே உண்டாகிற வல்லமையை அது காட்டுகிறது. It signifies the power that comes out of the sacrifice. ప్రేమలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తిని చూపించినది. விசுவாசத்தில் உண்டாகிற வல்லமையை அது காட்டுகிறது. It signifies the power that comes out of charity and out of faith. విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తిని అది చూపించినది. நம்பிக்கையினால் உண்டாகிற வல்லமையை அது காட்டுகிறது. It signifies the power that comes out of hope. నిరీక్షలో ఉన్నటువంటి శక్తిని అది చూపించినది. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால உண்டாகிற வல்லமையை அது காட்டுகிறது. It signifies the power that comes by the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని అది చూపించినది. இந்த 4 காரியங்களிலும் வல்லமை இருக்கிறது, தேவ வல்லமை இவைகள் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. The power of God is revealed through these 4 things. ఈ 4 కార్యముల ద్వారా దేవుని యొక్క శక్తిని బయలుపరుచున్నది. பண்டிகை பலியை கொண்டு வந்து கயிறுகளினால பலிபீடத்தின் கொம்புகளிலே இறுக கட்டுங்கள். Bind the sacrifice with cords even under the horns of the altar. ఉత్సవ బలిపశువును త్రాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి. பிரியமானவர்களே, நாம் அது அசையாமல் இருக்க வேண்டுமானால் முதலாவது அது அந்த பலிபீடத்தில அந்த ஸ்தானத்தில அது கட்டப்பட வேண்டும். Beloved ones, if the sacrifice should not move, then first of all it should be bound in its place upon the altar. ఆ యొక్క బలిపశువు కదలకుండా ఉన్నట్లయితే అది ఆ యొక్క బలిపశు స్థలములో ఉండవలెను. எந்த அளவுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவ வல்லமை வந்து கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க, ஒப்பு கொடுக்க, மற்றவர்களுக்காக மதிக்கிறதுக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும். To the extent we yield ourselves, to that extent the power of God will strengthen us, that we might live closer and closer to the Lord, and that we might yield ourselves to die for the sake of others. ఎంత పరిమితికి మనం సమర్పించుకుంటామో అంత పరిమితికి దేవుని యొక్క శక్తి వచ్చి మనల్ని బలపరిచి ఇతరులకు మన ప్రాణం పెట్టి త్యాగం చేయడానికి సహాయం చేయను. அதன் அஸ்திபாரமானது பலிபீடமானது முதலாவது அதன் ஸ்தானத்திலே கட்டப்பட கடவுது. The altar should first of all be built in the place where it has to be. బలిపీఠం అనేది దాని తగిన స్థలంలో మొదటగా కట్టబడవలెను. படிங்க. தேவாலயமானது பலி செலுத்தப்பட்ட வந்த ஸ்தானத்திலே அதை விட்டுட்டு அடுத்தது அதன் அஸ்திபாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக. அதன் அஸ்திபாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக. Let the foundation thereof be strongly laid. దాని పునాదులు గట్టిగా వేయబడవలెను. ஒரு கட்டடத்துக்கு எத்தனை அஸ்திபாரம் இருக்கும்? How many foundations will be there for a building? ఒక కట్టడంకి ఎన్ని పునాదులు ఉండును? 100 అస్తిபாரங்களா போட்டுருவாங்க. Will they lay 100 foundations for one building? ఒక కట్టడంకు 100 పునాదుల వేయుదురు. அஸ்திபாரங்கள் என்று பன்மையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here again it is said in plural as foundations. పునాదులు అని బహువచనంలో చెప్పబడుచున్నది. அதன் அஸ்திபாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக. Let the foundations thereof be strongly laid. దాని పునాదులు గట్టిగా ఉండుటకు. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை படி. Now let us turn to Ephesians chapter 2 verse 19. ఎఫెసీయులకు 2వ అధ్యాయము 19వ వాక్యము. ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல். இங்கு அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்று ஒரு அஸ்திபாரத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here in verse 20 it is written about a foundation, the foundation of apostles and prophets. ఇక్కడ 20వ వాక్యంలో అపోస్తలులను ప్రవక్తలు వేసిన పునాది గురించి చెప్పబడుచున్నది. ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே பரலோகத்தை வாஞ்சிப்பானே, ஆனால் நான் அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசியோடு கட்டப்பட்டிருக்கிறேனா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். A man who desires to live in heaven while in this world itself, he has to think whether he has built his house upon the foundation of the apostles and prophets. ఒక మనుషుడు ఈ యొక్క లోకంలోనే పరలోకంలో వాంఛించినట్లయితే అతడు అపోస్తలులను ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద ఉన్నాడని చూసుకొనవలెను. இவர்கள் இயேசுவை போல
இவர்கள் வசனத்துக்காக ஜீவிக்கிறவர்கள். These are the ones who live for the word of God like Jesus. వీరు యేసు వలె దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు జీవించేవారు. இயேசுவோடு கூட கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்கள். These are the ones who are built along with Jesus. యేసుతో కూడా కట్టబడిన వారు. பிரியமானவர்களே, எனவே இப்படி இது அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்று ஒரு அஸ்திபாரத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Therefore, beloved ones, it is written here about the foundation of apostles and prophets. ఇలాగన అపోస్తలులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ஏசாயா 28வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை படிங்க. Let us turn to book of Isaiah chapter 28 verse 16. యెషయా 28వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது, இதோ அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சீயோனிலே வைக்கிறேன், அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதும் திட அஸ்திபாரம் உள்ளதுமான மூளைக்கல்லாயிருக்கும், விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். 1 கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை படி. Again 1 Corinthians chapter 3 verse 12. మొదటి కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 12వ వాక్యము. ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் அதற்கு முந்தின வசனத்தை படி. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல். இங்கு ஒரு அஸ்திபாரத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Verse 11 here it is written about another foundation. 11వ వాక్యంలో ఒక పునాది గురించి రాయబడి ఉన్నది. இதைத்தான் நாம் முதலாவது இதற்கு முன்னே படித்தோம். It is about this same foundation that we read earlier. ఈ వాక్యమునే ముందుగా మనం చదివినాము. అది திட அஸ்திபாரம். It is a sure foundation. అది స్థిరమైన పునాది. விலையேறப்பட்ட அஸ்திபாரம். It is a precious అది foundation. శ్రేష్టమైన పునాది. பரீட்சிக்கப்பட்ட ஒரு அஸ்திபாரம். It is also a tried foundation. అది పరిశోధింపబడిన పునాది అయినది. இயேசு எல்லா புறத்திலும் அவர் பரீட்சிக்கப்பட்டார். Our Jesus was tempted or tried in all points. యేసు అన్ని వైపులా ఆయన పరిశోధింపబడిరి. கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று சொல்லி தள்ளிவிட்டார்கள். The builders, they rejected the stone saying it is not fit. కట్టువారు ఇది పనికిరాదని త్రోసివేసిరి. யார் அந்த கட்டுகிறவர்கள் யார்? Who are these builders? ఆ కట్టువారు ఎవరు? அந்த நாட்களில் இருந்த ஏரோது அந்த ராஜா கட்டி இருக்க வேண்டும். In those days Herod the king would have built it. ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి హేరోదు రాజు దాన్ని కట్టి ఉండవచ్చు. தேசாதிபதி பிலாத்து அவரை எடுத்து கட்டி இருக்க வேண்டும். The captain, the pilot should have built him. ఆ యొక్క దేశాధిపతి ఉన్న పిలాతు దాన్ని కట్టి ఉండవచ్చు. பிரதானாசாரியன் கைப்பா அவரை எடுத்து கட்டி இருக்க வேண்டும். The high priest Caiaphas should have built him. ప్రధానాధిపతి నిన్న కైపా దాన్ని కట్టి ఉండవచ్చు. பரிசேயர்கள் அவரை எடுத்து கட்டி இருக்க வேண்டும். The Pharisees should have taken him and built him up. పరిసయ్యులు దాన్ని తీసుకుని కట్టి ఉండవచ్చు. யூதர்கள் அவரை எடுத்து கட்டி இருக்க வேண்டும். The Jews would have taken and built him up. యూదులు దాన్ని తీసి కట్టి ఉండవలెను. பார்த்தார்கள், இதெல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கிறது. Yes, they saw and it was all very strange. చూసారు, ఇదంతా క్రొత్తగా ఉన్నది. இவனை எப்படி நம்புறது? But how can we believe him? ఇతని ఎలాగన నమ్మునది? தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள். They just cast him off. తీసి అగ్నిలో కాల్చి వేసిరి. அவர் எல்லா விதத்திலும் பரீட்சிக்கப்பட்டார். He was tried or tempted in all points. అన్ని విధములుగా ఆయన పరిశోధింపబడెను. பிசாசு அவரை பரீட்சித்தது. The devil tried him. అపవాది ఆయన పరిశోధించెను. மனிதர்கள் அவரை பரீட்சித்தார்கள். People tempted him. మనుషులు ఆయన శోధించిరి. பரீட்சிக்கப்பட்ட மூலைக்கல்லாய் அவர் மாறினார். And he turned out to be the tried cornerstone. ఆయన పరిశోధింపబడిన మూలరాయిగా మారెను. பெற்ற மூலைக்கல்லாய் அவர் மாறினார். And he changed to become the precious cornerstone. ఆయన శ్రేష్టమైన మూలరాయిగా మారెను. எந்த மனிதனும் பதறாத படிக்கு மாற்றுகிற எந்த மனிதனை மாற்றுகிற ஒரு மூலைக்கல்லாய் மாறினார். And he became the cornerstone which causeth any man that he may not become his. ఏ మనుషుడు మార్చినటువంటి మూలరాయిగా ఆయన మారెను. இந்த தேசத்திலே ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் இருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Consider that there is a big rich person in this country. ఈ యొక్క దేశంలో గొప్ప ధనవంతుడు ఉన్నాడు అనుకోండి. இந்த பகுதியிலே 5 லட்சம் பேருக்கு கடன் பிரச்சனையும் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். And supposing that 5 lakhs of people have debt in this country. ఈ యొక్క దేశంలో 5 లక్షల మంది అప్పుల బాధలో ఉన్నారు అనుకోండి. இவரிடத்திலே போனால் இவர் இலவசமாய் பணம் கொடுத்து உதவி செய்வார் என்ற ஒரு விசுவாசம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. அவர்கள் ஓடி வந்து, ஐயா எனக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருக்கிறது, எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று அவன் கேட்டார். இவர் உடனடியாக 10 லட்சத்தை எடுத்து கொடு என்று சொல்லுகிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் தேசத்தில் இருக்கும் போது
யாராவது கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிற யாராவது பதற வேண்டியது இருக்கிறதா? Supposing that people having a faith that if we run to this person we will be cleared off from our debts. If they go and ask him, sir, we are debtors, we have a debt of 10 lakhs and will he not he immediately will give the 10 lakhs and deliver the person or free the person from his debts. And will any person in the land be ever wavering concerning his debts if such a person is there in his land? ఒక వ్యక్తి 10 లక్షల అప్పుల బాధలతో ఉన్నాడు అనుకోండి. ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ ధనవంతుని ఎదురుకి వెళ్ళి, అయ్యా నేను 10 లక్షల అప్పుల బాధలతో ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి 10 లక్షలు తీసి ఇచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అప్పుల బాధ నుంచి విడుదల పొందితే ఈ యొక్క దేశంలో అప్పుల బాధలతో ఉన్నవారు ఎవరైనా ఆధైర్యపడదురా? எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் உதவி செய்ய அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். Because our God is faithful to help, faithful enough to help and enable in everyone who is in any situation. మన యొక్క దేవుడు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నవారినైనాను ఆయన ఆదరించుటగా ఆయన నమ్మకస్తుడై ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, அவன் பதற வேண்டியதே கிடையாது. And beloved ones, then we should not make haste. వారు ఆధైర్యపడన అవసరం లేదు. தலைமுறையாக போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரம். Because it is a foundation that is being laid up from generation to generation. తరతరములకు నిరంతరముగా వేయబడిన పునాది అయినది. ஏதோ போடுவதற்கு 10 நாள் வெயிட் இருந்து ஒரு வருஷ காலம் காத்திருந்து அதற்கு பிறகு மழை பெய்து தண்ணீர் வந்து சிமெண்ட் வாங்கி எங்கேயோ ஆர்டர் பண்ணி கம்பி வந்து அது செய்து இது செய்து, பிரியமானவர்களே, இந்த பிச்சைக்காரர்களுடைய மணலை வாங்கி பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரு அஸ்திபாரம் பக்கா போடப்பட்டிருக்கிறது. This is a sure foundation, a perfect foundation that is laid, and it did not take years together to lay this foundation, begging for sand, begging for bricks from other people, and then waiting for the iron rods to come after the order, and such things did not take place, but it was a perfect foundation that was soon laid. సంవత్సరముల తరబడి యొక్క పునాది కొరకు ఎదురుచూడనలో బిచ్చగాని వల్ల ఇతన్ని సిమెంట్ కావాలి, మన్ను కావాలి, ఇసుక కావాలని అడగనవసరం లేదు. కానీ మన యొక్క దేవుడు స్థిరమైన పునాది ఆయన వేతురు. கர்த்தர் கூப்பிடுகிறார், உனக்கு கட்ட வாஞ்சையா வந்து கட்டுவாயாக, அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது வந்து கட்டுவாயாக என்று சொல்லுகிறார். The Lord is calling at you saying the foundation is laid. If you want to build upon it, come build upon it. పునాది వేయబడినది, నీకు కట్టుటకు వాంఛ కలిగి ఉంటే రా కట్టుము అని ప్రభు సెలవిచ్చినారు. எனக்கு அழைப்பே இல்லை, நான் குபத்துக்கு நான் சம்பாதிக்க போகிறேன் என்று சொல்லாதே. உனக்கு கட்ட வாஞ்சையா, தலைமுறையாக ஒரு அஸ்திபாரமானது போடப்பட்டிருக்கிறதே, கர்த்தர் உனக்கு விருப்பமா வந்து கட்டுவாயாக என்று சொல்லுகிறார். Don't say I have no calling and I am going to quit to earn money, but the Lord has a sure foundation for you. He is waiting for you, saying, if you are desirous, then come and build upon me. నన్ను పిలువలేదు, నేను రాను, నేను వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించుకుంటానని నీవు అనవద్దు. ఇదో తరతరములకు నిరంతరంగా పునాది వేసినారు, నీవు వచ్చి உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தின்படி நீ கட்டிக்கொள்ளலாம். You may build according to your own ability. నీ యొక్క సామర్థ్యం కొలది నీవు కట్టుకొనవచ్చును. குப்பையை வைத்து கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதை வைத்து கட்டிக்கொள்வாயாக என்று சொல்லுகிறார். The Lord says, if you want to build it with the dung, then do so. నీవు కుప్పను తీసుకు కట్టుకొనవల్లంటే అలాగనే కట్టుకొనవల్లను. மரம் புல் வைக்கோலை வைத்து கட்ட வேண்டுமானாலும் நீ கட்டிக்கொள்ளலாம், வா வந்து கட்டுவாயாக என்று சொல்லுகிறார். Even if you want to build it up with wood, hay and stubble, then even you can do that. Come build it. కర్ర, గడ్డి, కొయ్య వీటిని తీసుకుని కట్టుకొనవాలంటే రా కట్టుకొనుము. நீ எதை வைத்து கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் கட்டிக்கொள், ஆனால் நான் ஒன்று செய்து அதை எனக்காக மாற்றிக்கொள்வேன். With whatsoever you want to build upon it, you can do so. But I am going to do one particular thing and take you or separate some people for me. నువ్వు దేని తీసి కట్టుకోవాలంటే నీ ఇష్టానుసారంగా నీ కట్టుకొనవచ్చును. కానీ నాకు ఒక వాంఛ కలదు, నేను వారిని తీసుకొని ప్రత్యేకంగా నేను కట్టుకొనగలను. நான் அதற்குள்ளாக அக்கினி அனுப்பி சோதித்து பார்த்து உண்மையாக அது வெந்து அழியாமல் ஒளியாமல் இருக்குமே, ஆனால் அதை நான் எனக்கென்று எடுத்துக்கொள்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord says, I am going to send fire into it and try it. Whosoever be the ones who are not burned, they will be mine. నేను అగ్ని పంపి దాన్ని పరిశోధించును, దానికి కాల్చబడినటువంటి దాన్ని నా కొరకై నేను ప్రత్యేకపరచుకుందును. பொன் வெள்ளி விலையேறப்பட்ட கற்கள் உன்னிடத்தில் இருந்தால் வந்து அதை வைத்து நீ கட்டிக்கொள்வாயாக. If you have gold, if you have silver, precious stones, then come and build with it. బంగారు, వెండి, వెలుగుల రాళ్ళు నీ దగ్గర ఉన్నట్టయితే రా కట్టుకొనుము. மகா பரிசுத்த விசுவாசம், மகா சுத்தமான ஜீவியம், மகா பரிசுத்த சுபாவங்கள், விலையேற பெற்ற கற்கள், இவைகளை வைத்து நீ கட்ட விரும்பினால் நீ கட்டிக்கொள்வாயாக. If you decide to build yourselves up with the most holy faith, with the most pure life, with the characters of God, then come and build it up with it. అతి పరిశుద్ధత, అతి పరిశుద్ధమైన విశ్వాసము, దైవిక స్వభావంలో నీ యొద్ద ఉన్నట్టయితే రా కట్టుకొనుము. பிரியமானவர்களே, ஒரு அஸ்திபாரமானது
போடப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, a foundation has been laid. ప్రియులారా ఒక పునాది వేయబడి ఉన్నది. இந்த அஸ்திபாரம் என்று சொல்லுகிறது தேவனுடைய அன்பை காட்டுகிறது. This foundation signifies the love of God. ఈ పునాది అని చెప్పినదే దేవుని ప్రేమను చూపించినది. அஸ்திபாரம் என்று சொல்லுகிறது ஒரு கட்டடத்திலே நாம் பார்க்க முடியாத ஒரு பகுதி. Foundation is a part of the building which we cannot see. పునాది అనేది ఒక భవనంలో చూడలేనటువంటి ఒక భాగమైనది. நம்மை பொறுத்த வரையிலே கர்த்தர் நம்மை நீதியின் விருட்சங்கள் என்று கூப்பிடுகிறார். As regarding us, the Lord calls us as the trees of righteousness. మనల్ని చూసి ప్రభు నీతి వృక్షంలని పిలుచున్నారు. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, When we read Ephesians chapter 3 verse 17, ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం, விசுவாசத்தினாலே நீ கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து. போதும் பிரியமானவர்களே, இந்த பகுதி அன்புடைய பகுதியை தான் இங்கு அஸ்திபாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, here love, the part of love is called as a foundation. ప్రియులారా ఇక్కడ ప్రేమలో ఒక భాగమే పునాది అని చెప్పబడుచున్నది. இந்த மரம் எவ்வளவு பெரிதா வளருகிறதோ அவ்வளவு பெரிதாக அதனுடைய வேர் கீழாக போக வேண்டும். To what great height the tree அவ்வளவு grows, ஆழமாக கீழே போக வேண்டும். to what great height the tree grows, to that great depth its root should go in. ఒక చెట్టు ఎంత ఎత్తుగా పెరుగునో అంత లోతుగా ఆ యొక్క వేరు పారవలెను. எவ்வளவு பெரிய கட்டடம் எழுப்ப வேண்டும், எவ்வளவு பெரிதாக உயரமாக கட்டடத்தை எழுப்ப வேண்டுமோ அவ்வளவு ஆழமாக அஸ்திபாரம் இருக்க வேண்டும். However great the building should be built up, so great should be the foundation laid. ఎంత ఎత్తుగా భవనము కట్టవలెనో అంత లోతుగా ఆ యొక్క పునాది వేయబడవలెను. வெளிப்படுத்தல் 21வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை படிக்கும் போது, When we read in book of Revelation chapter 21 verse 11, ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం, அதன் பிரகாசம் மிகவும் விலையுயர்ந்த ரத்தினக்கல்லை போலவும் பளிங்கின் ஒளியுள்ள வச்சிரக்கல்லை போலவும் இருந்தது. அது 16,000 சாதி அளவுடையதாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. in verse 16 it is written in the word of God that the city lieth foursquare. ఆ యొక్క పట్టణము చచ్చౌకమైనదని 16వ వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది. அந்த நகரம் சதுரமாயிருந்தது, அதன் அகலமும் நீளமும் சமமாயிருந்தது. அவன் அந்த கோலினால் நகரத்தை அளந்தான், அது 12,000 சாதி அளவாயிருந்தது. 12,000 சாதி அளவாயிருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written here about the city, it measured 12,000 furlongs. ఆ యొక్క పట్టణం యొక్క కొలత 750 కోసులు ఉన్నది. 8 பர்லாங் ஒரு மைல் அல்லது அப்படி நாம் கணக்கு போடுவோமே ஆனால் அது 1500 மைல் அகலம், 1500 மைல் நீளம், 1500 மைல் உயரம் உடையத ஒரு பட்டணம் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Properly calculated according to our measure, it will come as 1,500 miles height, 1,500 miles in breadth, and 1,500 miles in length. దాన్ని మన అలాగనే లెక్కించినట్లయితే 1500 ఎత్తు, వెడల్పు, పొడుగు ఉండును. பிரியமானவர்களே, ஏன் அந்த கட்டடத்தின் அஸ்திபாரம் ஆழமாய் இருக்க வேண்டும்? Beloved ones, why should be the foundation of the building very deeply laid? ప్రియులారా ఆ యొక్క కట్టడం యొక్క పునాది అది లోతుగా ఉండవలెను. அது சோதனைகள் வந்து அதை தாக்கும். Because trials will come and affect it. శోధనలు వచ్చి దాన్ని తాకును. லூக்கா 6வது அதிகாரம் 48வது வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது, When we read in Luke the Gospel chapter 6 verse 48, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం 48వ వాక్యం, ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டு, ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திபாரம் போட வேண்டும் என்று இங்கு வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. here it is written in the word of God that it has to be digged deep and laid the foundation upon the rock. లోతుగా తవ్వి బండ మీద పునాది వేయవలనే రాయబడి ఉన్నది. ஒவ்வொரு தோண்டும் போது ஒவ்வொரு பகுதி எடுத்து தூரே எறிந்து விட வேண்டும். As people dig deep, many parts of the under the earth should be thrown away. ఒక్కొక్కసారి లోతుగా త్రవ్వచ్చినప్పుడు దానిలో ఉన్నదంతా తీసి బయట மண்ணை పారేయాలి. தோண்டி வெளியே மண்ணுக்குரிய வெளியே எறிந்து விட வேண்டும். The things pertaining to the mud should be thrown away. మన్నుకు సంబంధించిన తీసి పారవేయవలెను. கற்களை தோண்டி அந்த கற்களை தேவையில்லாத கற்களை தூரே எறிந்து விட வேண்டும். Stony parts should be digged and stones should be cast out. రాళ్ళ వ్యర్థమైన వాటిని తీసి పారవేయవలెను. மணலை தோண்டி வெளியே பாரமானவைகளை வெளியே எறிந்து விட வேண்டும். The sandy part should be digged in and the heavy or the sand should be thrown out. మట్టిలో అనవసరమైనవి తీసి అది కాల్చివేయవలెను. பாரம், sand which is burden.
The sand which is a burden should be thrown out. ఈ యొక్క మట్టిలో భారమైనది తీసి పారవేయవలెను. அந்த சேற்று பகுதிகளை அதை தோண்டி அதை வெளியே எறிந்து விட வேண்டும். And the part of the clay also should be thrown out which lies deep. ఆ యొక్క బంక మట్టిలో వ్యర్థమైనవన్నీ తీసి పారవేయవలెను. அது பாவத்தை காட்டுகிறது. It signifies sin. అది పాపమును చూపించినది. எல்லாவற்றையும் தோண்டி வெளியே எறிந்து விட வேண்டும். Everything should be digged and cast out. అన్నిటిని త్రవ్వి బయట పారవేయవలెను. ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேலே அஸ்திவாரம் போட்டு அது கட்டப்படுகிறது. It has to be digged deep and the foundation is laid upon the rock. లోతుగా తవ్వి బండ మీద పునాది వేసి అది కట్టబడుచున్నది. இப்பொழுதோ விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு ஆகிய மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. And now abideth faith, hope, charity, these three. ఇప్పుడు విశ్వాసము, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడు నిలిచి ఉన్నవి. இந்த நிலைத்திருக்கிறது என்ற வார்த்தை நிலைத்து நிற்காதவைகள் எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்ட பிறகு இந்த மூன்று தான் அங்கே காணப்படுகிறது. The word abiding shows that it has already destroyed all the things which are not abiding, and finally these three are found as remaining. నిలువబడినవన్నీ అవి మొదటగా త్రోసివేయబడి కాల్చివేయబడి నిలిచిన ఈ మూడు నిలిచిండును. ஏன் ஆழமாய் தோண்ட வேண்டும்? Why should it be digged deep? ఎందుకు లోతుగా త్రవ్వవలెను? அதன் மேல பெருமழை சொரியும். Because great rain will come upon it. దానిలో గొప్ప వాన కురిసెను. பெருவெள்ளம் அதை வந்து மோதும். The floods will come and beat upon it. గొప్ప వాన కురిసెను. காற்று அடிக்கும். And the wind will blow upon it. గాలి కొట్టును. அது அந்த பாறையை பிடித்து கொண்டு நிற்க வேண்டும். But it has to stand. The foundation has to stand upon the rock, hold it and stand. అది బండను పట్టుకొని నిలబడవలెను. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய பாறையை பிடித்து கொண்டு அது நிற்க வேண்டும். It should stand holding forth to the rock Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క బండను పట్టుకొని అది నిలబడవలెను. மழை என்பது குளிரை காட்டுகிறது. The rain signifies cold. వాన అది చల్లదనం చూపించినది. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே குளிர்காலம் என்று ஒன்று உண்டாகும். There is a season called winter season in our spiritual life. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చల్లదనం ఒకటి ఉన్నది. குளிர்காலம், ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் குளிர்காலம். A kind of cool season in our spiritual life. ఆత్మీయ జీవితంలో చలికాలము. பிரியமானவர்களே, இலையுதிர் காலம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு காலம். And beloved ones, there will be a time, an autumn season in our spiritual life where we remain hopeless. ప్రియులారా, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నిరీక్షణ లేనటువంటి సమయం. வெப்ப காலம். And there will be a summer season also. అది ఎండాకాలము. பலவிதமான சோதனைகள், பாடுகள் உள்ள காலம். The time in which we face various kinds of trials and sufferings. పలు విధమైన శోధన శ్రమల కాలము. அந்த காலத்திலும் நாம் கடந்து வர வேண்டும். But we should cross even that season. ఆ యొక్క కాలంలోనే మనం నడిచి రావాలిను. வசந்த காலம். The winter season. వసంత కాలము. ஸ்பிரிங் சீசன். The spring season. நல்ல ஆவிக்குரிய காலம். The good spiritual life. మంచి ఆధ్యాత్మిక కాలము. எப்பொழுதும் பாட்டுதான். Always sing a song. ఎల్లప్పుడు పాటలు పాడతాం. స్తోత్రంதான். Always praising God. ఎల్లప్పుడు స్తోత్రములే. எப்பொழுதும் ஜெபம்தான். Always praying. ఎల్లప్పుడు ప్రార్థనలు. நல்ல கனிகள் உள்ள காலம். A time when good fruits are being yielded. మంచి ఫలములు ఇచ్చే కాలము. அப்படியாய் நாம் உன்னத பாட்டிலே படிக்கிறோம். It is like that we read in the Song of Solomon. అలాగన పరమగీతంలో చదువుచున్నాము. பறவைகள் பாடும் காலம். The time in which the birds sing. పక్షులు పాడే కాలము. வேத வசனத்தை பாட்டாக எழுதி பாடுகிற காலங்கள். The time in which we write the word of God as songs and sing it. వేదవాక్యమును కీర్తనలుగా పాడు సమయము. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே பிரியமானவர்களே, ஏன் நாம் ஆழமாய் நம்முடைய அஸ்திவாரத்தை போட வேண்டும்? Beloved ones, why should we lay our foundations deep in our spiritual life? ప్రియులారా, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మన యొక్క పునాది లోతుగా ఎందుకు వేసుకొనవలెను? மழை காலம் என்ற ஒரு காலம், குளிர், ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே குளிர்ச்சி உண்டாகும் போது நிலைத்து நிற்பதற்காக. That we might stand fast, or that we might abide when we face the rainy season or the cool time in our spiritual life. వర్షాకాలము అనగా చలికాలంలో మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనం నిలిచి ఉండుటకు ஆழமாய் தோண்ட வேண்டும். We should dig deep. లోతుగా త్రవ్వవలెను. அடுத்தது மழை காலம். இரண்டாவதாக தண்ணீர் வருகிறது. Nextly we see the flood or the waters coming up. దాని తర్వాత వరదలు వచ్చును. அது பெருமழை சொரிந்து பெருவெள்ளம் என்று அது பன்மையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written in plural that great rain will come and floods will arise. వాన కురిసిన గొప్ప వరదలు పొంగనని రాయబడి ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, தண்ணீர் அந்த பெருவெள்ளத்துக்கு अनेक பொருட்கள் வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Beloved ones, there are many significances given to the flood in the word of God. ఆ యొక్క నీళ్లకు వాక్యంలో అనేక సూచనలు రాయబడి ఉన్నవి. பொதுவாக
அந்த வெள்ளம் பெருவெள்ளம் என்று சொல்லுகிறது நிந்தைகளை காட்டுகிறது. Generally speaking, the flood signifies reproaches. సాధారణంగా వరదలు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క శోధనలు చూపించినది. ஜனங்கள் இயேசுவை நிந்தித்தார்கள். The people reproached Jesus. జనులు యేసును నిందించిరి. భోజన ప్రియన్, That he is a gluttonous man. భోజన ప్రియుడు. మధుపాన ప్రియన్, That he is the one who is one who pleases over the wine. మద్యపానీయ ప్రియుడు. தச்சனுடைய மகன், And he is the carpenter's son. అతడు శిల్పికారుడు. அறிவில்லாதவன், He is the one who is unlearned and no knowledge. బుద్ధి లేనివాడు. பிசாசு பிடித்தவன். He is the one who is demon possessed. దయ్యములు పట్టినవాడు. பிரியமானவர்களே, அவரை எத்தனையோ விதத்திலே நிந்தித்தார்கள். Beloved ones, they reproached him in various ways. ప్రియులారా ఆయన అనేక రీతిలుగా నిందించిరి. நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இறங்கி வா. If thou be the son of God, then